Hello students, in second semester we're going to start with the program of 9th grade of mathematics, and in the beginning of 9th grade plan it says we should repeat the material of 8th grade. So the objectives of today's lesson will be about distinguishing nonlinear and linear equations in two variables. As you can see, the first objective, 9, 2, 2, and 1. So our goal is to know and be able to use English words about identifying linear equations and non-linear equations with two variables. So what is the difference between linear and non-linear equations? Біздегі мақсат жаңағы айтқандай осы тақырыпқа байланысты осы тақырыпты қалай түсіндіреміз деген сұрақтарға жауап беретін сөздер, фразалар ағылшынша, болашақта сіздер қалай түсіндіре аласыздар, соған байланысты болады видео. Жаңағы бірінші міндет екеуін ажырата алу, яғни distinguish these two kind of equations or identify. Okay, now we're changing a little bit our focus in second semester than first semester. So I'm going to give you an example right in the middle of this video how you're going to explain your topic, this topic. Ортада бір мысал берем, қалай түсіндіруге болатынын, оған дейін қарастырайық айырмашылығын. To find the difference деген бізде айырма деген мағынаны білдіреді, азайтынды. Бірақ бұл жерде айырмашылық деген мағынада қолданып тұрады ағылшын тілінде. To find the difference between the two equations, that is, то есть деген I.E, то есть linear and non-linear, сызықтық, сызықтық емес. One should know the definitions for them. яғни анықтамасын білулерің керек. So let's define and see the difference between them. Here you can see a table of linear and nonlinear equations. The first one tells us it forms a straight line or represents the equation for the straight line. Straight сөзі екі рет кездеседі, түзу. Яғни сызықтық теңдеулер кәдімгі атайтып тұрғандай line деген сөзден шыққан. Line, linear, represents, ұсынады, шығарады, көрсетеді. Қандай сызықты? Түзу сызықты. Суретін салғанда, графигін. And non-linear equations, it does not form a straight line, but forms a curve. A curve. Forms a curve, яғни қисық сызықтарды көрсетеді. Салады, forms. Second reason, it has only one degree, or we can also define it as an equation having the maximum degree 1. Linear equation has only one degree. Сызықтық теңдеудің дәрежесі бірінші дәрежелі түрде болады. Or we can also define it, оны қалай анықтай аламыз? As an equation having the maximum degree 1. Максимум дәрежесі 1-ге тең. About a nonlinear equation has the degree as 2 or more than 2, but not less than 2. Екі немесе одан жоғары, more than 2, but not less. Бірақ екіден төмен емес. Third difference, all these equations form a straight line in xy plane. xy plane біздің жазықтығымыз, декарттық координаталар жазықтығы. Cartesian system or xy plane. These lines can be extended to any direction but in a straight form. Бұл барлық linear equationдарымыз түзу сызықты көрсетеді xy жазықтығында. These lines can be extended, ұзартыла алады, созыла алады, to any direction. Кез келген бағытта тек осы түзу формасын сақтайды, but in a straight form. And about nonlinear equation, it forms a curve, and if we increase the value of the degree, the curvature of the graph increases. Ол қисық сызық, curve,
curve немесе толқын мағынасында да айтылады. Және біз оны көбейтсек, мәнін increasing the value of the degree, дәрежесін көбейте берсек, ол не қылады? Қисығы да, толқындары да көбейеді. The fourth difference, linear equation. The general representation of linear equation is жалпы формасы. Жалпы формасы дегенде сіздер қалай айтасыздар? The general representation немесе the general form. Y equals to mx plus c. But the general representation of non-linear equation is ax squared plus by squared equals c. So here we can see huge difference between them. Оны түсіндіретінде болсаңыздар, екі жақтың сызықтық және сызықтық емес. Біріншісі where, где, орысшаға аударғанда тура келеді. Бізде қазақтарда бұндағы деп айтылады. Мұндағы x пен y, y емес, y деп айтамыз. X and y are the variables, айнымалылар. M is the slope of the line and c is a constant value. Constant value тұрақты шама. M is the slope. M is the slope. Slope көлбеу, коэффициент. Екінші non-linear equation мұндағы x пен y are the variables and a, b, c are constant values. Let's give some examples for linear equation. First one is 10x equals 1. Қараңдар, 10x тең 1 дегенде 10x equals. Үшінші жақта болғандықтан s жұрнағын жалғап айтып тұрмын. 10x equals 1. Немесе 2, 1. 9y plus x plus 2 equals to 0. 4y equals 3x. 99x plus 12 equals 23y. All these equations have degree 1 and first degree. Бірінші дәрежелі. Оң жақта, on the right side, we can see non-linear equations. 3 examples for non-linear equations and all of them have second degree. Екінші дәрежеде тұр барлығы. X squared plus y squared equals 1. X squared plus 12xy plus y squared equals 0, 0. X squared plus x plus 2 equals 25. Note, есте сақта, the linear equation has only one variable, usually, обычно, сызықтық теңдеулерде бір ғана айнымалы болады. And if any equation, егер кез келген теңдеу has two variables, екі айнымалысы болып кетсе, then the equation is defined, көп қолданылады, анықталады, определяется как деген мағынада, as, как, a linear equation in two variables. Дәл сол сызықтық теңдеу, бірақ in two variables, екі айнымалы. For example, 5x plus 2 equals 1 is linear equation in one variable, yeah? One variable да тұр ғой, 5x plus 2 тең 1. But 5x plus 2y equals 1 is a linear equation in two variables. Екінің қасына y қосып жеріп, қандай шықты? Linear equation, бірақ in two variables болды. Let's see some examples based on these concepts. Solved examples, шығарылған мысалдар. For example, solve the linear equation 3x plus 9 equals 2x plus 18. Given, деген берілгені, we are given, бізге берілгені, 3x plus 9 equals 2x plus 18. Now, what we do here is we combine like terms. We collect terms with x on the left side and constants on the right side. So 3x minus 2x equals to 18 subtracted by 9. It gives us 1x, which is x equals to 9. So the solution of our equation is 9. Welcome to Education Lifeline. Today we'll be talking about linear and non-linear equations. So linear equations are equations that form a line when graphed. And
Equations that form a line, сызық көрсетеді when graphed. Когда не дейді сызылғанда, graphed. Жұрнағы жалғам тұр, ed. Non-linear equations are equations that graph some sort of curve. Some sort of curve, some sort of типа, сияқты. Curve, қисық, қисық сияқты. Some sort of curve. So a linear equation might look something like this. Might look, осылай көріну мүмкін, болуы мүмкін. Might look something like this, мынау сияқты. Graphed. And a non-linear equation might look something like a parabola, or maybe something like this, any sort of curve. So linear equations might be something that's y equals 2x minus 3, or it could look something like 5x minus 7y equals negative 35, or maybe even something like y minus 5 equals 1/2 x plus 4. Any of these will be linear equations. Now, non-linear equations might have a higher degree. A higher degree, жоғарырақ. A higher degree, жоғары дәреже, linearға қарағанда. Lower degree, төменгі дәреже. Like y equals x squared, anything that's squared or cubed will be a non-linear equation. Same thing if you are taking the square root or cube root of x or y. Now, if you're multiplying x and y together, that's also a nonlinear equation. Another example is when x or y is in the denominator. Is when x and y is in the denominator. Когда x пен y біздің бөлімімізде болған кезде. Another example, we have something like 6 over x minus 7 over y equals 14. That will also be a non-linear equation. The home task for you will be these 4 questions. Please answer fully with several sentences and give an example. And өз сөздермен осы сұрақтарға жауап беріңдер. What is the key difference between nonlinear and linear equations? How does the graph of linear and nonlinear equations look? How is the linear equation represented? Give an example. And how is the nonlinear equation formed?